wasn't that much sure, and he said that he is now considering it to be 90 days rather. And I am here today in the studios with my co-host, Seh, and others. Okay, thank you. As you have already rightly said, we were talking about the state of emergency that the government has declared. It is this week. It was this week, I think, yesterday at the National Assembly when the MPs seated and debated about it. They agreed on 45 days, but I will allow others also to introduce themselves as we go in. We deliberate on the issue. Assalamualaikum bari Gambian non tenderlan ternana bari malay fat kurbal Gambian talent promotion rek bi fana murun dale jandiro ne kukuto le sutale ge tendro mi allo ga fa comme mol mel yalla mi kedi sandre ka fa mi ko state of emergency mo be yalla no mina modi mo be da wada e tuje comme ya fa nyami government ya fa nyami ko ako tel morning killing bar sainte ya ñoo saba ne do ba fa la tel tan kono do ñi mo do fa siatal bar sainte national assembly comme last week I discussed about tel tan kono because I battle till nani lule tendro but ani wo sa mo ba ko till nani lulu asiatal bage sa mo ba bi mo ba da jangol do kanyim ko kata sotale mo ni Gambian wala kanyi kata sotale ana badi male Sheikh Fall ani esa bikoli en maramala nimbije ka faye ko ja Mayuna jaaju Abaraka bake Mayuna. Assalamualaikum mbokk ñi seetaan fi ci Gambian Talents ñun ñoo ñëw fii pour waxtaan ak askan bi because ci fan yu passé na le président Adama Barrow dénnoon na wax ne dafa declare state of emergency for 21 days yàggatut mu génne si mu ne daf ko bëgg pour mu nekk 90 days mais National Assembly members yi dugg nañ si biir National Assembly bi discuss nañ affaire ñeneen ñu ne dañ bëgg pour mu nekk 45 days tey nag ñu ñëw fii pour waxtaan ak yéen ci li ngeen am pour aussi dugg jërëjëf Maymuna si wax jooju noonu Seh toogoon nañ fi ni ñu gis Barrow mu génn si biti def press release wala press conference mu ne nit yi ñu toog seen kër schools yi yëpp close Gambia bi yëpp ñu toog benn place for 21 days but dañ gis after loolu mu génnaati mu ne léegi dafa declare lifin bi dafa state of public emergency bi dafa nekk for 90 days so after the attorney general kooku ma nekk Batambidu demoon na si house bi pour mu waxtaan ak National Assembly members yi because ñoo dee defal waarum defal suñ loos yi eno so yow loo am pour wax It's very important. First time is very important. You have lan state of emergency because we were talking maybe si kalama all of lan nekadiwa. Why for guy ham because li kalama nasarana lan state of the emergency. State of the emergency na daf day am wuri ñoko ne indi su nekene dafa am fever bu am wala am na fitna bu jóg pour naka lañ koy mëna safara nguur dafay faral di def loo xam ne lu ñuy ooyee di state of emergency so fu mu nekk ni nguuru Gambia lu la defoon waaye njëlbeen bi président bi loi bi daf ko may doole pour mu mën a def loolu noonu waaye tamit am na fu mu mën a am so loolu moo tax ba tam bi mu mën a ñëw si léegi député yi pour waxtaan ak gars yi ñu yokka ko def ko ba 90 days waaye député yi mujjee ñoo d'accord si loolu gars yi suñu gars yi mujjee d'accord mooy 45 days yi ok waaye soo xoolee 45 days yi tamit it is very important tamit police yi si ñu ngi si biir 45 days yi ñu ngi xool nit ñi rek waaye police yi because maa ngi dégg ay xibaar ne police yi ñu ngi dem di arrest ay nit ndax police yi am nañ di right authority to go and arrest those people fanaa lu tam loo xam ne tamit dinaa bëgg a ñu waxtaanee ko waaye balaa bëgg tam allow my sister also pour moom tam mu wax ñu si kàllaama soose mu ne form state of emergency Sefara ailen kuma kama betiata bagala kumanata bagala yalo ni comme ça ni ko state of emergency amanke mobile ala mem state of emergency nyaje mo jama ka diamden mbike blame because imal mem state of emergency ni amay dawada wala comme yalo ko naku kada banko ka mi yalo ko comme courant fitita banko ka wala kule kada banko ka mi yalo ko
problem wol nten masakunda ka sembodi banko la ka fale ko state of emergency mo moy weda wada ECJ pour si fon tankandi no nyami tendro nyaade bi ko state of emergency iko nyi tiltan kono doli ko hani ansay te ko siata bakela ya tala ka tan nani luti tendro comme ça ka mo tankandi no nyaadire ka banko dimol tankandi ni kura wala ni kura on mi mi ala ko ka triar sa ngora bakel adu fana ni ansay national assembly ba discuss ka ya ta fa ya finalize ko kage 45 days wala tiltan nani lutendro konko kuotala ka jube sutu sono be kala nyami bar sante ni ya jube police wol fana comme si lol kan te ko molta te miyal ko drive for lenten wala kudo miyal ngo comme loi ya fo nyami ya ge ma ko nyama keta ke arrest mbo fana ko jama ka cara mol kono sa ngafta kam min fo bani gambien wala yalla mi state of emergency wala kom no courant so dafa banko ka miyal no ko momi hillala anada nan kandi kandola wala kelo jawul te banko ka miyal no ko anada nan ku kandi kandola utumole masakunda ka sembodi banko di mola ka fe ko state of emergency momo tara sire dawda ye fomo sinije se fon sabatino je miyal ko se niyo tankandino woni na so dala jan bi sefa na système informel bakere fana mu nga jere fofu nonu comme nim ko nekk di ko waxee rek state of emergency kenn ñaanu ko mu am si dëkk boo nekk waaye soo gisee nga ñu am ko wala président mu déclare ko am na lu tax mu déclare ko but then foogoo ne comme state of emergency bi ak 45 days bi tam dafa bari because we were talking though National Assembly last week they were in an intensive push and pull. So xoolee comme bari bi nga wax noonu bari na bariwut because foog naa tam ngir war a understand lan la government bi wax si lan mooy state of emergency because government bi waxut ne nit yi yëpp nañ dem toog dañ ne nit yi lu wàññi li muy def comme su nekkee yaa ngi def 10 nga def 5 I understand it. So nit yi tam war nañoo mën a understand loolu noonu waaye foog nit yi tam understand lan mooy state of emergency government su dugalee state of emergency loi amatut dafa mel ni loi bi dañ ko suspend agum waaye tamit ndax police yi tamit am nañ doole pour dem arrest the ordinary businessman si foog naa National Assembly bi mooy foofu ba tembi bi mu demoon foofu noonu dafa war na yóbbuwaale foofu noonu ak loi boo xam ne ni boobu dinañ ko mën a tegal nga gis ne police yi dinañ ko mën a jël sukande ko pour arrest nit yoo xam ne ni ñoo bokka di yaaxa di order bu government bi pass ni muy di state of emergency. I think they leen am National Assembly they leen mayoon 2 whole weeks to come up with a plan comme after the lockdown of the country nu ñoo jéem a seet comme nu ñoo def certain things in order. I think a member of the National Assembly raised that topic ne comme the government should come up with a plan boo xam ne comme dina aar ñun aar bépp doomi aadama boo xam ne yaa ngi si biir Gambia bi during this lockdown but then tamit da ngaa gis ne comme ñu bari they are still complaining ne comme 45 days bi dafa bari kurubal ite minister kafo because na jawe ko National Assembly members will ibe mun push and pull la do sonta do man so for yetani 90 days for yetani 45 days but your select committee sort of mini yalan ko is formed like a task force you munu landinu so wala matanu ko wala kabri wasita ikachata iko say ya jindi for 45 days ite minister ko for code okode like niya ya boni ka 90 days till tan kono da na fa till tan na ni lulu abe soro da dia wala ko ina ko mu ka charity dal mun ka chata ñoo faham la so kabri ka chata National Assembly na ñoo faham mina ina da agreement wala 45 days old na no 45 days of fana comme yemi fo according to government yemi fo ani National Assembly ya fa ñami ten do state of emergency amanke mo be bita sira so kono but comme no tra kemo tallul lebe talala je tu tallul wala sit la tamotan lulu takkela je ay tu lulu wala ne ko state of emergency comme nan kana jama min kono ten sa jama talano comme kata hewolate hewo sa talano kata fudu sito la kata jamol de sa talano isani sen fantan kandi nyami min kural wala ne ko ba kala et tan nan ani lulu bari ni ne do fa me complain na asiki ima understand yaron ko ni ma faham isa complaining ke bani tara fa sita ya faham ibana la ne ko niya de ninge resume atina yenyin ko ke
but during the period to kono yana ko mo jama ta sonna ka finti ka ta fengol sang wala ka pudol tamandi ni la ni la fakara fa sang yakko do so yala the government many na fan compare ni ko mo ta may sinkino and it yalan ko de sin fu be academy you have to think about that you na tamala you na bra mo no understand okay other countries mo lockdown they are giving the fendike la mo la ngala jang na masakunda medical mol you can tell si so kono Canada reporting and reporting I have something say very wala me ko ye see within 2 weeks inu plan yana min kala Gambia no because Gambia no mo jamal ka ballooning from the hand to the mouth so it after no you will see this work on without any let's say you will see the already kana plan family no plan no plan na yana to diamo ko na be national assembly la procedure solati so bari na jama ko mo jama be complain kanne bitika ti jama be complain kanne business ti jama be complain kanne na economy fa niaje fana abe boylale bari na ko don soto mi nyang ko botana international organization loto so nte amira ko government man ko do use wisely ya le min kere ila banku dingoli ani ko do jiwe Gambia fu ngam bonde ranki so kon ya ngam bonde pour ko nyina is around 500 million so another one from the donors na $10 million dollars more you often calculate is going around 500 million meaning that now right now the government have more than $1 billion. That's a huge money. So how do you plan to improve comme alkami foten Gambia no mostly mo jama ko le complain e ka fele ko biya min do ko so me ko ga dépense bu du sa ete ci de so kon ite mon do mota so ite ko ite ga government ne batu fo next 1 week yele plan on afena ya ga de tiawe de bis imi kala nyaadi o mu courant flood konko ani coronavirus I think na konko ni wala gana ya sem bo so do coronavirus Mayuna you know I'm regarding the state of emergency as ñu talk here te am na ñoo xam ne soo toogee kër doo am loo lekka because am na ñoo xam ne dangaa dem liggéey tey ëllëg nga ñëw nga génnee dépense so yow loo am pour wax si loolu moom ma am pour si wàllum affaire state of emergency bi gaa génn leen ñoo wax ak nit yi comme affaire state waaye nekkul ne comme dangaa toog sa kër doo def dara nit ki mun du ñëpp war a toog si biir kër war ngaa keneen mun naa génn mu dem uti loo xam ne famille bi war nañ koo lekk mu ñëw mu jox ko famille bi loolu tam soo gisee gaa ñu jóg si affaire state of emergency pour ñu mun a aar suñu bopp si feebar because yow doo mën a dem nga génne soo mun na am soo génnee mun ngaa jëlaale feebar bi te soo ñëwee mun nga ko warre seen waa kër kon gis naa ne comme ci kër yi xam nga liggéeykat yi ñu dee dem liggéey dañ bëri te ñeneen da ngaa si biir famille bi yaay bi dafaa liggéey papa bi dafaa liggéey mag bi dafaa liggéey si stade soo wax ni ñëpp dañu war a toog mun naa am kenn wala ñaar sax mun naa génn mu dem mu ñefe suñu indee mun naa jàppale famille bi ñun tam dañu war a understand ni xam nga ñu coopérate ak government bi pour ñu mun a xëyee affaire feebar because feebar bi dafa nekkoon xam ne lu serious la waaw. non dëgg saa lu wax noonu is very important cooperation how people should cope naka la ñu war a cooperate with the government because lii feebar la. Anasa kenn ñaanu ko yàlla mu ñëw fii nii so ñu ngi yàlla baax ñu ne ñu ko bëgg a def politics anasa politics of course I like this guy ki nekk a ngi puso ñu ne a ngi yónnee xaalis yi fële ne you know so ñu ne ñu ko bëgg a def politics because balaa président bi di declare a state of emergency we had a lot of people ñu ngi wax président bi du dara du dee wax du dee def dara du dee def li léegi mu ngi declare a state of emergency just for 21 days mu bëgg ko increase to 45 days ngi wax président daf ko bëggoon a increase to 90 days waaw 90 days léegi gars yi ñu ne ko ne léegi 45 days waaye still people are complaining to be honest here 45 days loolu amaatu benn njëriñ la am toog waaye léegi ban njëriñ la amoon pour nit yi di toog si kër yi di wax ne président bi was not taking any decision about the coronavirus. waaw soo gisee people were saying it because dafa toogoon waxutoon dara so people were all complaining ne xam nga gars yi léegi fu la bëgg a wax ne dañ ko bëgg a politicalize because Adama Barrow ñi ñëpp xam nañ ko du dee wax xanaa feebar bi moo jot ñu bëgg ko wax loo bàyyi yéen a ko dee woon loo des Adama Barrow du dee wax benn wax vidéo rek toog rek dem seetaan gars waaye dara dafa xew fii si dëkk bi people will be saying all different things waaye doo mos a dégg Adama wax
understand so feebar bi tamit nit ñi waruñ koo jàppee ne waruñ ko def affaire politique daal feebar bi dañ si war a jàppale woon te ñun ñëpp yaa understand ñun ñëpp comme ni ñu si jàppee tey nii toog di sensitise nit yi keneen tam soo nekkee sa kër nga yàlla si noonu lii ak lii la soo gisee government di def lii pour nit ñi mën a moytu because fu naa faj moo gën a seet dan fagar mooy si lu ma xam faj moo gën a seet fagar amul dégg nga olof yéen it is very important because we cannot leave everything on the hand of government. Like ntol citizen mi yal ne control from the Gambia College and Science tol bije mi yal ne ko fema be mi yal ne ko isa mol ma ko no but najila mol fintana ibe mol ma ko ka organization of Fintina, association of Fintina, Minyanko, they are still fighting this disease. They joining hands with the government to fight this disease. So they are come government role Jama to play ahead of every individual because it tell them man sakuna te Minyanko it tell them more bamboo, more baby tell le koma. So it tell us to for because it ko more man fi de more le fin de kanne. Ni awe wenye foka more yesu na donation for coming for the near according to coming for the never understand come like go multi femo be no government bulokon yaram nana novo because we are Gambians, we are the same family. Maybe they bija we are different tribe but nimoli ajube back batara mo dende la doto so nda femo be bulala no government bulokon comme na fa ñaan mo mari kan still people are doing still but still we have to do more. Look at give up. Now try kada now the Jamal fana finte kon na National Assembly members will mo fielle because ito mo Jamal ya miro ko hani ñim fay manya naka approve but then yes I agree with them in certain point because ngaji ekom meta si so kono 45 days it will form about for compare new plan for the people why for before they do 45 days of for sign whether did they have any plan for the people. That's still a question. I think that's very true. Yeah. But then come back wala mbadingo rek hani say mbali jenne GTT TV minna mol bimba studio kono mbami foka wala nyinto ko baro finsana ne komanto ako ay state of emergency la declare no Gambia and mol be ya ne ko state of emergency ni afo dawda mol ka sirale because mol camera fo ko fide fanamu para amanke woti state of emergency wala nyinto ko mol la movement o damada manyenta ka talale fo atata ko ayaje ko 21 days or what do you so I extend to 90 days but after I extend to 90 days na Attorney General jela wala bakam bitute mi yaro ka tata president no represent National Assembly and National Assembly members will the discussion also regarding new state of emergency akato kuti mi yaro ko ko because you push and pull soto jela aduta baka aduta and ya sittings in tata for 2 days sittings yole soto and last day na ya approve ko sign instead of 90 days iba talala demandi ya samana for 45 days what tata ya ta for like for 14 hours ibe house on you kone be ko ni kachal but hani sign damma ba Mariama soto la mbadin kamela dol more elaborate on comme yebi foko ne comme National Assembly members ko mo jama be je surtout Gambia donc baluning ka bi yekudo soto so maye baluwa ya understand but atata le fo nya mo jama complaint ko hani wo asiatal so ite mi soto ka fo mbadi la moy rale like comme 45 days Gambian ima agree because iko 45 days oni asiatan mo na asiata comme na fa nyaangal rek comme bi ita jabe so ma yaga kontogote so ni de sita so kono 45 days imam fendi de o kon yaata le de Nigerian countries like Rwanda wol findita Rwanda la president findita la abe korra kamani boto ni tulu dumbola jindi jami wo fo yamere ko tele ñu ko be misla baro fana na la government so ke no Gambia ba se ita kino kan na ko dole fo 500 million ina ala fa dina 1 billion ani other institution de mon ka fo kan mo man na folo ni ko do dira ñokam
at least system le mano sanna distribute to the people. Especially Milanco foreign Milanco the Santo because Gambia we have four years Sierra Santo than capital. But at this moment you come out with a big young guy big general. From Manta Santo and the foreign Seattle we look at living through farming. And couldn't send them the normal stop. Yeah, you can gardening. So they go to after from garden because last time they Musoro Benda, you know, Franco Babu, Elemental Babu, and I go to some mental. I couldn't go to Wafi and kind of mental. I could never say you move from say Naka Yasuel Conadana, Potisuma, at least cheap price, definitely. That's very sad. So, you know, so in 45 days, so our government needs really just sit down and think about it. But if you need for a president of one, a deputy of one, a for a son, it will need a son to more tall follow. What should go to the people? They are there for the people, and the people voted for them. The people voted for them. It's a different case. Yes. So, if it was me, this may not come like most of Gambians you very you complain. You come bala you talk for 45 days, te defuñ dara, do jox mi dara, do ko defal dara nga ne ko mu tok nonu rek. But then gis nañ tamit président yu Rwanda jóg na mu ne okay comme ka nit yi ñu ngi toké. So I have to do something for them because nekkuloo di dem liggéey nekkuloo di def dara. So he decided on comme jox ku nekk a bag of rice and something. So yow loo mun a wax pour wax government of the Gambia wala wax nit yi ne comme xanaa ñu ngi séntu loolu waaye nekkuñu ko séntu. Man foog naa ne Gambia government bi tam mun nañoo def comme Rwanda lu nekk di def parce que soo gisee ñun suñu population bi fii bariwuñ te fu mu nekk nii gars ñu ngi def téléthon xam nga donation yaa ngi ñëw xaalis baa ngi bëri. ma dama foog ne daal mun nañoo jóg ñu jël xaalis boobu as far as declaring state of public emergency mun nañu jël xaalis boobu dugal si marché yi jëndal lekka te weer koor baa ngi nii mu ngi ñëw jege si te ñu bëri suma mbokki soose yi ak pël yi dañu bëgg a lekka trop. ñu dem ñu jël bagage dugg si kër tu kër ñu mun a jàppale ñu néew ñi doole parce que soo gisee fii soo seetlu fi Gambie nit ñi ñu néew ñi doole dañu ëpp laa bëri. te war nañoo seet wàllum de Sénégal nga xam ne ñoo nekk suñu naataangoo current bi fu mu nekk nii déclaré comme ni luwaase du am comme ni ndox gars duñ fay ndox duñ fay courant. Gambie tam foog naa ne war nañoo séntu loolu tam ñu mun a jàppale ñu néew ñu doole ñu nekk si dëkk bi fii tam. waaw yéen a ko déggandoor may mun a mu ne Gambia bi tam ñu ngi séntu loolu comme que ñuy jàppale niw ni doole ñoo xam ne seen loxo jotul seen gannaaw waaye Cheikh gis nañ ne tamit ñun government ñu bëri ñu ne government ni Gambia bi ñoo tax lii yëpp mu am government ni Gambia suñ tëjoon seen border bi teer seen airspace yi konoon duñ doon am case because England noonu njëkk a am case England I think they started registering case on the 28th of February Senegal started registering case I think March something so but then da nga gis ne comme okay March 2nd Senegal started registering case so ñun lu tax ñu toog ba last minute ñu soog a ñëw tëj suñu border yi waaw comme ñu daay woon ni government bi la nit ñi moom su nekkee man la dama koo jox Adama Barrow moom kese rek moom moo tax ak feebar bi ñu ñëw fii nii because yàlla moom feebar bi déclaré nañ ne Sénégal am na feebar bi daf dee yàlle moom mu jógee fii mu dem ba Sénégal understand indi yàlla corona gars yi tesuñ ko mu dem tegaat ñu state house no definitely no it's serious because ara bu ñu képp tesu ko te mu ngi jógee foo xam ne am na feebar yow du expert nga ne di jigéen bi jógee Angleterre ñëw ndax ko war nañ koo test is it fair ndax yow c'est fair it's not fair Adama la war ñu di test ñu def ci Adama Barrow yes they said that no what I mean when bu gaa laane si airport bi dañ ko war a quarantine like the way they did to other people on a because ñu jógee Sénégal te mu indi wala feebar bi te dégg naa daf ko préparé si benn school fële ne rek ko na préparé to school itele bene fola mbadin mandin kolye because na dinga ko na bodal ni iman soron junna bodal ni soron telefo kabri wol mo be because ye we be corona sort of 4 cases or be they are all imported ibe natal and ibe natal in the airspace level so in
Sudan mo ya start kela cases so register February 28 Senegal mi yalan ko ningal bini so may be Senegal wali case register on the 2nd of March still ntolma no minella for Gambian to 4 cases so register for being public emergency dunta nan Gambia ko direct comme mi fo rek comme nya juwe fongo National Assembly kabiri be discussion be nyine debate about the state of emergency Halifa Sallah according to Halifa Sallah min fo aku fimo be ku woniya ka taimola ake ka taimola bal ko punelle takakatindro abe ka nasle ko amin tele ko kabiri Senegal confirm que so the second Gambia nyanta ka hotel mo nyanta ka preparation okay ye bodol soron ye airport will be close mo kana du mo kana finti isa de no kata tendero mo se ka tangano nyin courant but Gambia la comme biya de nyami government a onon ko aram bere ya sama jam ana ko min basul itara Senegal itara jira discussion wala fe pare inarana imam coronavirus ko discuss je alitiane masibo be kedin dunia be kon itina kana kabina kana mo be fa mo ba adam baro coronavirus na fana no and ma test ma quarantine sende system ade ko da yo quarantine yo test it's a example I think he was tested no jadi ma fata we pula testing ko ara bo la this airport testing ko ni go na quarantine ni test ko for 14 days, whatever this Fatumata Babaro for 14 days. Understand? No go quarantine. Whatever this can, because we do Senegal to follow on coronavirus. For them to be taken with technique for Mega. So we need to for you with the whole delegation. Nobody quarantine them, not expect me when other people come they quarantine them. That's why I'm quarantine problem in the Gambia, in the early stage of the disease. Understand? I'm the people they refuse to be quarantined in this country. Because of why? It's not going to be president set the example by himself. Dafa am luma buga def febar bi na mu ngi fi te dama buga ni suñu ni quarantine for 14 days I will start it myself I will go for quarantine I will not see Fatumata Babaro for 14 days I will not see I will not see my mother also the vice president for 14 days. Okay sir, thank you very much but then you know Barrow and government are not sober loolu nit yu bari dañ ko dee wax. What do you mean by the sober? Because always then they tarde when it comes to like planning the tarde man Gambia yëpp la gis nga tarde loolu affaire loolu dañ am GMT Gambia Median Time naka time so tarde moom fu nekk la understand so fu mu ne Gambia moo tax ñu ne Gambia we need a total reform boo xam ne nii in all sectors of our life not only about the government but the people itself ñun nit ñi ñu ñoo war a njëkk a start that reform because suñu xoolee ñun every time we blame our government president is not doing this president is not doing that te yet still balaa corona bi di ñëw president bi everybody was saying defut lii man sama ngoo wax président bi indiwaay na fi corona defut lii léegi mu ne state of emergency 45 days bu kenn dem ma mën a jox ma maala so moo tax ma ne people need to change our attitude attitude yi change will lead in the Gambia understand so te loolu tam mënut a ñëw foog naa ñun young people yi ak ñun Gambia talents ñun we came to change that ñun dañ ñëw pour change Gambia bi te inshallah we will do it with Paus Mandiou. Yes, they said majority of the members in the parliament rejected the bill because dañ foog ne comme xaalis buñ am waroon nañu ko spend si leneen than just closing down or shutting down the country doo jox kenn dara and stuff. So after the select committee ñu toog ñu ne comme ok look 90 days bi dafa bari te Gambia bi joxuloo ko dara nga ne ko mu toog loolu is not suma mind beneen issue la waaw is not suma mind si li ma la bëgg a wax it's a very important thing I wanted to say right now xam nga soo xoolee xaalis bi ñëpp ñu ngi calculer di wax ne joxul nit yi lii luñ lekka waaye am na loo xam ne ni gis nga feebar bi su lawoon fii Gambia yéen nañu yàlla musa daf doon rey ñu bari xam nga lu tax ñun température bi bu dee joxee ngelaw bu tàng bi ku am feebar bi foo rek la Gambia government am at this stage fu may waxee yow nii foo rek la Gambia am te matériel yoo xam ne da nga ko nit
pour fight corona, they are too expensive. So xam naa ne suñu jëlee 500 million bi mun na almost half of them mun naa dem si matériel yu gars yi war a soxla pour in case su nekkee feebar because feebar bi dama gudd ba léegi mu ngi fi understand so waaye tamit nit ñi daal man foog naa nit ñi ñoo war a nangu ñu xam lan mooy state of the emergency government bi dee tëb rek def ko foog naa amoon nañ fi benn boobu time Yaya Jammeh xam naa su amutoon Gambia fii I cannot remember or xaw ma ko waaye time Yaya Jammeh amoon na fi. That was the political impasse. The political impasse ba so now the state of emergency never happen without something being happen. Understand so nit ñi foofu la war a nangu ñu nangu ne waaw léegi driver yi wàññi driver yaa ngi yóbbu 8 passengers ñu ne la wàññi 4 nga yóbbu 4 yow nag yaa ngi doon charge $10 da ngaa charge $20 waaye soo charge $50 that's wickedness loolu wickedness la because 40 bi yow wàññi ni su nekkoon mala damaa jël beneen kii paasam ma teg ko si kii paasam kii ma teg ko si kii waaye léegi su ma bëgg ne ma charge la $50 bro loolu dëgg dégg naa tamit ñu ne driver yu bëri ñun suñ gars yi demoon out to cover on comme drivers yi lu tax gars ñu ngi lifi ne no ñoom ñu ne comme fuel bi wàccuñ ko the price of the fuel is expensive loolu moo tax ñoom tam di charge nit yi that amount of money but then dégg nañ tamit na comme fuel prices yi wàcc nañ dalasi man confirm naa still ñii ñu ngi collect more than what the actual price was. yow yaay wax ni gis nga moo tax ma ne we need a total attitudinal change Gambia reform bu mu soxla dafa bari bari doo ko mën a wax yëpp fii su nga ko bëggee wax fii nii am naa caméraman bi sa dafa moom du mën a taxaw non dëgg fii nii before all these things happen fii mu doon laa jël fii nii wàcce la Latrikunda ñu jëlee foofu wàcce la Tabakoto ñu ne soo waxee ñu ne moto yi dañ doon slow moto yi were not moving very fast dañ dee consume a lot of essence léegi moto yi free nañ tali baa ngi free moto yi dañoo move with high speed soo jëlee 1 litre ñu mën laa yóbbu ba Tabakoto day wes lu bari ñu ne la wàññi muti nga jël ñu seen pass teg ko si ñeneen yi def loolu ba léegi ngay complain yaa Fall loolu ñu ko di wax ni am na solo trop damaa jël exemple man mi like comme nga mi fo teng ay mi fo ay nafa soto baake because ndira example tala because bi ka dum de kana so wala mina kanna from Lamin I was standing there more than 1 hour mbelo mo moto soto imagine moto na ka fa Tabakoto le Latrikunda and Latrikunda is $20 so last minute madam ne ken come tell me time is not my side I have to go and meet people are waiting me ndunda moto kono kabo Lamin kada Serekunda I paid $25 from Serekunda to Westphalia, I pay $15. Apparently, when you come to I mean, come you live, come like social distance living for them is very important. Nisasa katria sa una mola baga. But kabiri hindi ka mo rawante. Yemi ranyari mo kilo nanya daga taraje mo fly wala sili. Adomat naman paso increase. Okay, no, adibay pass increase. One ko Gambia we need nanda total reform la sotara. Yung pass increase mo man kayo kurang. Mo lang nga niya gawin. Kamati de. Yung commodities all fana la fa. Fa ba yung dol mo tayo fine. No, yalang commodities that one is business. Yalang business so. For a businessman, you need to understand how business operate. Because fine, you got a Marcelo B. I buy 20 tons. Mara Gambia talents left like our farm. I mean, come make kilo of lateral for 150. You understand? I mean, take kilo sang $1 seller. So I'm thinking I'm not for a wife. It don't want kilo wafi, you want kilo wafi. So I have remained it. What's someone I'm gonna go penal increase letter $3. So from $100 I'm gonna 150 baht. No, I know able to go and buy and come and sell it again. So I think in the land government because I'm not doing an interview because Gambia I'm not doing interview in one of the interview ako a jurist lafal. What I know this max. Yeah. So if that one also happen, we left up to investigate. I'm not sure your new friend is increase, but I know that your friend will increase. I know it's not part of the basic commodities that we are using as at now. You understand? But I will include this in Maxo. So we need a total reform. We are doing the confirm the Kuralamu, Mumadu Apraka Banco Kang, Sa Banco Beaman the Manakele. So say you go to social distance. You pass all of our social distance, you pass all of at the same time you are coming to blame the government. Give a name you. People are that it's still existing here. However, that's natural. In Africa,
I don't know until we always try to like def na beta makam nan ko jack mbaw woko atamala non fo jack mbaw mo compagnie de bank fo mo tolam ako mo kana o maxol use akata malam fo jack mbaw mo mo to di bank fo compagnie mo 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 ron fo o so mo advice no ba so one and go Gambia you need to reform definitely, and that reform I hope that Gambia Talents will going to lead that inshallah. You know, public emergency. We are still on the topic of public emergency, but then still I'm not relaxed because they can setan nañ benn naam ku wax ne comme ministre bi mu advice comme closure of the border suñ ko amoon teer mbaa ñun dinañ am case bi buñ am tey. loolu dëgg la border bi ak airspace yi suñ ko teeloon a tëj fi mu nekk nii duñ fa leen nekk because soo seetloo Gambia kii suñ registré yëpp nekkul ne fii la jógee nit yu jógee outside si ñoo ko indiwaale fii kon nguur bi su fekkoon gaa yi teeloon na fi ñu tëj border si ak lifin bi airspace yi foog ma ne feebar bi daf doon dugg fii te tamit soo seetloo Gambie ñu bëri óoluwuñ ne feebar bi mu ngi am because soo seetloo ñu bëri na ne coronavirus bi nekkul biir Gambie bi soo seetloo ñu ne xam nga dañu wax ne 4 cases lañu amoon léegi gaa ñoo confirmé ne ñaari nit yi ñooñu fañ ne leen ñu wér gaa yi ñibbi neen but even though ñi yaa ngi wax ne kon loolu nekkul dëgg because ñoom wax ne ne feebar bi amul garab amul luñ koy fajee kon naka la ñooñu naka la ñu recover from feebar bi ñu bëri ñu ngi wax si loolu ñu ne feebar bi non kan waaw foofu xam nga ñu bëri dañ dee wax loolu waaye nekkul ne feebar bi si boppam lañ dee faj xam nga doomu adama bi si boppam dafa am loo xam ne nii daf dee xeex feebar boobu tubaab bi loolu nga wax di immune system léegi ay antibiotiques da nga jox daf immune system loolu tam ñu mën a jàppale loolu mu mën a am doole mu mën a xeex feebar bi man sax dem naa interview nit yoo xam ne nii ñu gëmut ne ku dee rab Marrakech boo xam ne jóge na Bangladesh ñu ne diabétique moo ko rey dëgg la diabétique la amee waaye corona moo suñu bokka mu reyaale ko soo léegi corona la moo ko rey bi ko diabétique bi yàgg na ko amee depuis kan ñu ko koo faj waaye corona fa ñëwee bokka see mu rey xam nga tey yow ni su la ñëwoon sax dóor la yaa ngi tudda fii dara yaa ngi minda depuis suba ba ëllëg man ma ñëw si ëllëg si dama ñëw rek kii la nii rek nga dee da nga wax ma la rey nit sax dañu war a aar seen bopp si feebar bi parce que yàlla dafa ne dimbali sa bopp ma dimbali yow nag nga toog wax ne feebar bi amul noonu nekk loolu def dara pour protéger sa bopp feebar bi su ñëwee daal du seet la kii mu ngi aarul mu ne ko di am bopp dafay ñëw rek dugg te su duggee mun na laa rey te dañ gis ne still now depuis government mu declare public emergency people are still going freely mu ngi woon def fu nekk nit Gambia bi dina fa dugga Gambia bi daal so ba léegi nit ñi ngeen toog into campus the gators ga ñu ngeen naan ataaya so loolu yëpp dañ ko restrict man loolu yëpp mu ngi am si Gambia bi waaw loolu su ko xoolee c'est la xam nga soo génnee dañ wax ne du ma naan ataaya ak yow bul ma jox loxo au sommet dañuy wax ne kii dafa tubaabee dafa teg boppam foo xam ne tegul waaye man pour man loolu man duma ko rusee parce que man ko def pour aar suma bopp soo loo xam ne da koy def pour aar suma feebar bi nga xam ne amul faj amut garab su ñëwee daal daf lay lor te daf lay rey kon war nañ si bàyyi xel bu baax ataaya yi toog si campé yi xam nga di nuyu wante ak yooyu noonu dañ si war a bàyyi c'est comme que government bi ñu ngi def seen kentalaay kaataan to make sure ne comme government wala Ministry of Health ñu ngi def seen kentalaay kaataan pour gis ne comme ñu des si case bu ñu amoon that is the 4 cases but soo ko gisee tam ministre bi ñu ngi try a lot so foog naa ne comme government bi with this public emergency soo gisee mu def ko pour jàppale ministre bi la pour nit yi ñu toog seen kër yi feebar bi def mun na moo jaawaale ni ñu toogee ni it's not 1 meter fit mun na koo gis ba léegi but then waaw ñu ne fii amul corona nag ñu wax loolu but then still nga aar sa bopp moo gën lifin waaw mu gën a yomb a faje exactly so ba léegi ñu ngi si topic yi public emergency bi what do you think like it is still lacking ne comme ba léegi Gambia bi amu ko comme que ñu ne ñu toog si kër yi for 45 days now tey nag National Assembly still there ñu ngi si house bi to be discuss about it to discuss about the amendment te ñu xam lu ñoo regulate some certain relevant issues waaw moo tax ma ne la any society you go any country you go the first asset bu mu am mooy nit ñi
So I'm a diamond, I'm gold. You don't have the right people. That country cannot be a country. Right. You understand? When we, the government declare this, Adam Barrow of Conde declare state of emergency. You know, favor more am, you means in the real favor am. Even so, hello, Juma is a Juma technique. You make the cash for your garden to fire. You make cash for you one and Juma. No, Chano, you make cash for you cash for the Juma own coated. 80% will be done for them, you will for them. So the people need to change our attitude. You have no favor and you jump I want to say good. It was very important. Come so how is a fair woman say jang. So how society, social setup, some culture, some other. Can a more family with a muna them the all other family. Man, I went to other countries, I see even Jigen, they them leverage the program am doing like some brother. I saw Jigen the value of brother. If you do not live, put am something to feed. While I'm Gambia, 10 months my sister, so one of them live, put am more like and they one hi. Can you umbrella, you Gambia talent? So if you sit abnormal, on those countries, people will not sit abnormal. So people have to change their attitude to make them Gambia with them to bring fair with your feeling. Because so how si boré tan amna ñam ñu ngi sniff dema mango ci tam ñu Sénégal amna ñu amna sa dañuy bëgg jël jëlé Kaola bëgg daw dem Dakar ana ok Gambia tam ñu dem suñu security forces yi amna ñu amna intercept nañ ñu amna they try to sniff ci trou du ndox bi ñu tok dañ tok suñu toogee dañu xam feebar bi naka la dañu bàyyi ñu duga waaye ñu toog ñu dañ tok so fu nga ne feebar dañ ko mëna xé so Kurubali, Najala ko kabring National Assembly sitting start kabring last week. Aduta nunne fo atata fo tinikende fula. Ibe nyunko discuss kan ka jibe ko ibe kana nyame because nyaje fanan ko iko mo ni fa wala fta jata kende yale fo ike kundundula ni be sila dami. Dulami yalon ko ayite fo fibo ibe sila wot. But Konka Barrow Fintitala I declare a public emergency lebe caring and then mobe serious work on. But how is I want to caring Gambia day? More be seeing ghetto to more be seeing Mamolka, more be seeing Bitikoto, ibe atayal minna. So it ain't minna so talk for. Yeah, we fana miya jube according to ya fanyame amukol de miya nuko nyendeka sile ne mira bakele. Kole ko ngam foytendro mo informa koy alay mako kana ko be fengo be tula ala bloko to nyane kuran ala la kadi wala um to nyaade bari ala ko informa ko ay mako to ndolle nyande ken informa ko ni sem fantan kandino nyin kuran la nyame ni be fay ko dindi wala kan ta karam do wala na yi state of emergency fa ni ala sem bu fonso pour dindi ran dindi mo ni abula ikay danda mata dan na jewot akata la dami dumi am ko mani ka ya fa ta dana taji basen ka jeni ko silol kam mo bitra sirine suol kon peren sol ke dimol buleta silga bo wa firola ibo ko ke la jete mi an ko ina nan suo ko ina da suo kon ayta fle fay bulo dum ko di mi an ko nyanda ka sire nem fanka wanda nyanda ka sire nem mirala mo ka ga government en ka ken fangole anu fa mi aj be kum ka for state of emergency 45 days people are still complaining yes because Gambia the near jube sante Gambia dependent na siat. We depend only one person. Ikajale in a family, extended family. Only one person is the carer of the family. He is the one who is breastfeeding. Kuang for Gambia, and before I close on an history of emergency better. You don't know what grab Bologna. Samuel Uncle Corral and a grassy company and Nicaragua Kenson. You will first say she's welcome. So, I'm for dependent Sierra Gambia Konaja, Raki, more killing the money, everything wrong. So, no matter to go state of emergency. Umari see the smoke on Adu good love surrounding. I've got Adu good. It's a little family. Well, family, baby, your extended family, baby, we don't feed like this is another issue. So I think government should do something to help people. Definitely, government must have Naya Mol Divankan, Adama Boro, India Mol.
understand almano sang ala di molla ko Senegal ba ke kan nyamno Rwanda ba ke kan damati ye duli non mi fa ani ko do fo ani ko do de ma di la ni ma ni ko dinda nduga tamina la do ko do so e rafta ko ani dan mari ngo kom kay mari janya but then time o sitale anuna mol min yaran ko be mol koma la fa ko mol ko time o sitale but jandi mi tara rek atole min al ira final words be kala minati kon ka na moy loko sign National Assembly members ko ya ye debate so tala for 45 days say ita mina fala mbadi Gambia no ye ninyi public emergency ko min yaran ko dol yana fokko fine bari ni mole public emergency moy camera fokko fine so ita mina staka fa just ku suturinga ma kuma kan sutun rek okay yemi fabila da bagel nti mi so do ka fo comme Gambia no le ani government Gambia mo mbel tati government wala ben do lead kan ntolo blari ndom so ntolo mi fala government e koy won ma koy minul yalla na koy bi ko state of emergency e si suwo kon yemon ma ko kuke ba mi yalla ko mo se sabati no ni 45 days o kon suwo kon without in crying without suffering anything but never see suwo kon ma so de be min dawara iman ko do soto ibele family feed la nyambi akol yata bagel ya moy be fan tankala courant la ni ñande ke kono fadi folo because ko English man ka ñaan empty bag never stand alone bo ke sa mo ko ma fay sa fanda yelo so ndebe mi fa do government ko ibe min kala do yele fere keten do yele fere fay ñon ka tere ko tayo de mi ko se Gambia non ma ko no ni ne mi ko magal state of emergency 45 days o mo se agila isaje loi fanan sa tawono anya ani fana don Gambia no mi ko bijan fana sa bal faso do ñoye ni magi government ta ni mu fon la sa ñu wato min ko na kuma min wato min ko ndin sam exemple dan fon la bi de batata balo dal ngara ni la no da tot aw man ni won mo do soda definitely so ñu mo wona bal fa ñoye na ñu ñamat na kludi mo ñona ndina dam mo ñom karandi no comme kaga ñamin den ro comme Gambian talent kaga ñam do because fefe ye kumba Gambian talent do ni ka folo den ro ibalon na so na mi fo dron government e fera ko den ro e Gambian ol ma koy feed saje mo sa sino 45 days c'est nde ba be tentula la mo ra mil be mo la mo kan ani mo jiben kan ba bi si masa kula akilo blandi Canada ndama 45 days so sembalaje let them go with loss also there understand luwa me anko de pressure sembenti and lamo e be mo forcer wala yeste suwal kono e mo forcer to adhere to these rules because pressure tlanore kamol muta without having any right kada kamol arrest wo nyama luwa taje so luwa la nyinta dalala understand Canada je kada 45 days but I was disappointed also for them to know that masakula ra degree bo mo de ni kala 45 days or 90 days in from montage ba min dira mola ba falo ko ba min dira mola so it ko min silla 45 days e ma decide e fo de radio so de ra ba be to gram ba tam la fanan ko we keep subscribing to Gambia Talent is subscribe no to our YouTube page for $5 every month or on to fanya mako so do comme wahi malik lo ya kenya wala any other person and san adumul mako la bakala surtout ni courant wala ni jamono sa passo certa global na sister ya fanya so kana ñu ngi fonna dal mako ro ñu ko comme téléphone bi ba ko le assalamu alaykum Maymuna your final words ok ñu ngi gërëm képp ku jël time am de seetaan Gambia Talents TV génn nañ waxtaan leen ak yéen waaw foog naa ne comme ñun ñëpp dinañ try the ultimate ñu mun a aar suñu bopp si feebar bi top of precautions yu WHO jox ak Ministry of Health mooy di raxasul loxo all the time ak di avoid public gatherings ak social distance tamit duñ def dara duñ gërëm suñu caméraman bi di Adama Ibu Keita ak xaritam bi di bopp okay viewers this is what we have for you today in the review of the sittings that the National Assembly did last week. We've all seen President Barrow some time ago address the nation and he came up with